তোমাদের সবাইকে অনলাইন ক্লাসে আবার স্বাগতম। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আজ আমি তোমাদের নবম দশম শ্রেণী রসায়ন থেকে আলোচনা করব। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমরা নিচের ছবিগুলোর প্রতি লক্ষ্য করি। কি দেখতে পাচ্ছি? মাটি। মাটি থেকে কি তৈরি হয়? বিভিন্ন জিনিসপত্র, মাটির হাঁড়ি পাতিল। ঠিক তেমনি ইলেকট্রন প্রোটন থেকে তৈরি হয় পরমাণু। তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমাদের আজকের পাঠ পরমাণু মডেল। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তাহলে আমাদের আজকের পাঠ পরমাণু মডেল। এই পাঠ শেষে তোমরা যা শিখতে পারবে, পরমাণুর মডেল কি তা বলতে পারবে, পরমাণু গঠন সংক্রান্ত মডেল সমূহের নাম লিখতে পারবে, রাদারফোর্ড ও বুর পরমাণু মডেল বর্ণনা করতে পারবে, রাদারফোর্ড ও বুর পরমাণু মডেলের মধ্যে কোনটি বেশি গ্রহণযোগ্য তাও ব্যাখ্যা করতে পারবে। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, পরমাণুর গঠন সম্পর্কিত দুটি মডেল বিদ্যমান। একটা হলো কি রাদারফোর্ড পরমাণু মডেল, আর একটা হলো বুর পরমাণু মডেল। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কেন্দ্রে কতগুলো কণা আছে এবং এগুলোকে কেন্দ্র করে ঘূর্ণায়মান কতগুলো কণা আছে। এই কণাগুলো প্রোটন, নিউট্রন, আর ঘূর্ণায়মান কণাগুলো হলো ইলেকট্রন। আর এই বস্তুটার নাম হলো নিউক্লিয়াস। আর যে কক্ষপথগুলো দেখতে পাচ্ছি সেগুলো হচ্ছে ইলেকট্রন অরবিট, মানে কক্ষপথ। এখানে আরেকটা মডেলে আমরা শক্তির শোষণ এবং শক্তি বিকিরণ দেখতে পাচ্ছি। ইংরেজিতে বলে অ্যাবজর্বেশন আর এমিশন। এটা হলো রাদারফোর্ড পরমাণু মডেল, আর এটাকে বুর পরমাণু মডেল হিসেবে চিহ্নিত করি। ব্রিটিশ রসায়নবিদ আর্নেস্ট রাদারফোর্ড কর্তৃক 1911 সালে এই মডেলটি প্রস্তাবিত হয়। ডেনিশ পদার্থবিদ নিলস বোর কর্তৃক 1913 সালে এই মডেলটি প্রদত্ত হয়। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমাদের জন্য কি কাজ আছে? তাহলে পরমাণু মডেল কয়টি পেলাম আমরা? হ্যাঁ শিক্ষার্থী বন্ধুরা, পরমাণু মডেল দুটি। বুর পরমাণু মডেল কত সালে প্রকাশিত হয়? শিক্ষার্থী বন্ধুরা, 1913 সালে। আমরা আরো কিছু ছবি দেখি। এই মডেলটা আমরা কিসের পরমাণু মডেল বলতে পারি? রাদারফোর্ডের পরমাণু মডেল। রাদারফোর্ডের পরমাণু মডেল। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমাদের জোড়া একটা কাজ আছে। বুর পরমাণু মডেলে দুটি স্বীকার্য লেখা। তোমাদের এটা যা গত ক্লাসে পড়ানো হয়েছিল, দুটি স্বীকার্য। পরমাণু কেন্দ্রে বা নিউক্লিয়াস কাকে বলে? শিক্ষার্থী বন্ধুরা, পরমাণু কেন্দ্র বা নিউক্লিয়াস কি? অর্থাৎ পরমাণু কেন্দ্রে অবস্থিত প্রোটন নিউট্রনের সমষ্টিকে কি বলে? অর্থাৎ যেখানে অবস্থিত সেটাকে নিউক্লিয়াস বলে। পরমাণু কেন্দ্রকে নিউক্লিয়াস বলে। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমাদের জন্য একটি ভিডিও আছে, ভিডিওটি সবাই দেখো। Rutherford's atomic model was quite commendable when it came to explaining the structure of atoms. However, it was not very appropriate theoretically. And why are we saying so?
We know that any charged object which revolves in a circular motion gains acceleration gradually. Similarly, if the electron is moving fast in a circular path, then it will also gain acceleration. And on gaining acceleration, it's bound to liberate energy in some form. Now if it continuously keeps radiating energy, then ultimately all the energy of the electron will get over and it will fall into the nucleus. This would result in high instability of the atom. But wait a second, all these things do not happen in an atom. And how do we know this? Because in nature, all the atoms are stable. That means the hypothesis put forth by Rutherford was also incorrect? Not really. The hypothesis just needed slight modifications. These were made by the next legendary scientist in our list called Niels Bohr. He made a few additional explanations to describe the atomic structure. The postulates put forward by Niels Bohr were as follows. Firstly, only certain special orbits called discrete orbits of electrons are allowed inside the atom. Secondly, while revolving in these discrete orbits, the electrons do not radiate energy. Now these points definitely tell us why an atom is so stable. But what exactly are these paths or orbits in which the electrons revolve around the nucleus? Let's understand with an example. Do you know how our solar system is? Yes, it appears somewhat like this. Now here, the sun is stationary at the center while the planets revolve around it. But have you noticed that the planets always revolve in fixed paths? We never find any planet jumping to a different path all of a sudden, right? They always encircle the sun in defined paths. In a similar way, we have the atomic structure. The nucleus acts like the sun located at the center, and the electrons are like planets which revolve in fixed, defined orbitals. These electron orbitals are referred to as shells or energy levels. Now the name energy levels gets us to an important concept. Niels Bohr suggested that the electrons revolving in these orbitals do not radiate energy. Now this is justified when we use the term energy levels, because it indicates that each shell has got a defined energy level. That means when the electrons revolve in these shells, they do not liberate any form of energy. And how do we name these shells to indicate their position? It's simple. Beginning from the one near the nucleus, we name them as the K shell, L shell, M shell, N shell, and so on. Yes, K, L, M, N, and so on. And what if we want to number them? In that case, we use the letter N in lowercase and write them as N equals 1, N equals 2, N equals 3, and so on, beginning from the one next to the nucleus. So we can name them alphabetically, or we can even number them. With all these theories and points known, do we now know the structure of a typical atom completely? The nucleus contains positive protons and the electrons revolving around in fixed orbitals. Is that how an atom is structured? Not really. We still have one more subatomic particle left. And what and where could it be? Let's find that out. It was around the year 1932 when a famous English physicist, Sir James Chadwick, found the third subatomic particle. He found that the particle had a mass almost equivalent to that of the proton. And what about its charge? Astonishingly, it had no charge. Yes, the particle was neutral. The particle was later named as neutron, denoted by the letter N. Thus, now we have the complete design of an atom. In the center lies the nucleus having positively charged protons and neutral neutrons, while the negatively charged electrons revolve in fixed orbitals around the nucleus. But how exactly are the electrons distributed in the respective orbitals? Is there a way to find out the maximum number of electrons that one orbital can contain? Or is it that the electrons are randomly scattered in the orbitals? Let's find out the answers to these questions in our upcoming video.
শিক্ষার্থী বন্ধুরা, চলো আমরা পরবর্তী কাজে যাই। তোমরা দুইটি দলে ভাগ হয়ে রাদারফোর্ড পরমাণু মডেলের সীমাবদ্ধতা আছে, যা গত কাছে তোমাদের পড়ানো হয়েছিল, সেগুলো খাতায় লিখবে এবং বুর পরমাণু মডেলের সীমাবদ্ধতা লিখবে। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, চলো আমরা পরবর্তী কাজে যাই। পরমাণু মডেল কাকে বলি? শিক্ষার্থী বন্ধুরা, সৌর মডেল বলা হয় কোনটিকে এবং কেন? শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমাদের জন্য একটা বাড়ির কাজ আছে, এই কাজ লিখে নাও। রাদারফোর্ড ও বুর পরমাণু মডেলের মধ্যে কোনটি সর্বাধুনিক তা ব্যাখ্যা করো। রাদারফোর্ড ও বুর পরমাণু মডেলের মধ্যে কোনটি সর্বাধুনিক তা ব্যাখ্যা করো। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তাহলে আজ এই পর্যন্তই। তোমাদের সকলের সুস্বাস্থ্য কামনায় আমি আজ বিদায় নিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম।